appointment. 우리는 먹지는 않아도 화장을 꼭 한답니다. Yeah, so that's why we may not eat also, but we definitely do makeup. 네, 저도 마찬가지였거든요. 회사를 다닐 때 아침에 바쁘면 아침은 굶어도 화장은 꼭 합니다. Yeah, so even I am also the same. During my office, like when I was in the office, even if I do, even many times I skip breakfast, but I definitely did makeup. 그만큼 화장은 여성들에겐 매우 중요하고요. 오히려 삶 그 자체라고 말할 수도 있습니다. Yeah, so like that much is very important. The makeup is for girls. 그래서 이 화장품은 우리를 화장을 하거나 아니면 두껍게 화장을 해서 변장을 하거나 심지어는 위장까지도 한다고 표현을 합니다. So this makeup, definitely some people do it very thick one, multi-layer, we should say, or even some people do it until their stomach. Yeah. 여성들은 다른 사람들에게 자기의 생얼, 아무것도 안 한 생얼을 보여주고 싶어 하지 않죠. Yeah, so generally the girls don't like to show their original skin to anybody. 네. 그런데 우리 애토미 화장품은 여러분들을 자신 있게 보여줄 수 있는 그런 화장품이 될 것입니다. Yeah. So, but our Atomy cosmetics are the products which can make or which can help you to show your original skill to anybody. 왜냐하면 저희 화장품은 다른 화장품 회사에서는 보여줄 수 없는 나라 국가 기관에서 개발했기 때문입니다. Yeah, because our cosmetics are developed by a government institute of Korea, so it's not like a private company. Yeah. 그래서 여러분들이 이제 한 가지 이 화장품 속에 들어있는 기술을 배우신다면 자신 있게 애토미 화장품에 대한 자부심이 생기실 겁니다. Yeah, so if all of you will listen one by one all these 6 important technology of Atomy cosmetics, then you will definitely understand or get the 자신이. Yeah, so they will get confidence. You will get yourself the confidence about the Atomy products. 네. 자, 그러면 여러분들 나사 아시죠? 나사는 전 세계에서 아주 유명한 석학들이 모여 있는 나사 아시죠? Yeah, everybody might know about the NASA, right? 그래서 우리는 지금 우리나라의 원자력 연구원에 있는 석박사들은 나사 다음으로 아주 대단한 석학들이 모여 있는 곳이 원자력 연구원이라고 합니다. Yeah, so the people in our KV are next level to the NASA scientist in the world. 바로 그 원자력 연구원의 변명우 박사님이 저희 그 팀에서 화장품을 개발했습니다. Yeah, so one of the professor, Dr. Myung-woo Byun, developed this cosmetics. Who was a scientist in the KV of Korea. 그 원자력 연구원의 팀마다 분야별이 있는데요. 해모임을 개발한 팀이 있고요. 그 다음에 화장품을 개발한 팀이 있는데요. 바로 이 화장품은 이 변명우 박사 팀 15명이 개발한 겁니다. Yeah, so there are 2 major teams in KV, Korean Atomic Energy Research Institute. So one team developed the hemoim, and the team with Dr. Myung-woo Byun developed the cosmetics with 13 researchers or scientists in this group. 이 변명우 박사님은 우리나라의 그 3대 임명사전에 들어간 아주 대단한 박사님이십니다. Yeah. So the Dr. Myung-woo Byun, 변명우 is one of the top scientists in the Korea. 그리고 전 세계 100대 과학자 중에 한 분이십니다. Yeah, and he is one of the top 100 scientists in the world.
그리고 이분은 전공은요, 원래 식품을 전공하셨습니다. Yeah, and the main area of his science research was to develop space food. 여러분들은 아마 이렇게 생각하실 거예요. 어떻게 식품을 전공하신 분이 화장품을 개발했을까? Yeah, so maybe everybody might be wondering why a person who is research background was in food development come to cosmetics. 왜냐하면 이분은 과학자이기 때문입니다. Because he is mainly a technology specialist. 과학자들은요, 모든 것에 호기심이 많다고 합니다. So the technologist has a interest in everything. 그래서 변매우 박사님은 한국에서 2002년에 프랑스에서 열리는 핵 세미나에 우리나라 대표로 참석을 하게 됩니다. Yeah, so Dr. Bin Myung-woon also had the Korean team in the nuclear research meeting for 2002 at France. 그런데 쉬는 날 우연히 산책을 하다가 그 옆에 호텔에서 전 세계 화장품 박람회라는 표를 보고 팜플렛을 보고 거기 들어가서 하루 종일 그걸 듣게 됩니다. So one day outside, walking outside at a hotel in France, he just saw a world best cosmetic brand seminar. So he listened to this for whole day. 전 세계 유명한 화장품에 관련된 그런 모든 화장품의 대표들이 다 모여서 프레젠테이션으로 계속 발표를 하고 있는 걸 듣게 되죠. Yeah, so there were, world top cosmetic companies CEOs who were giving their seminars or presentations. 아침 9시부터 오후 5시까지 줄곧 앉아서 듣게 되었는데요. Yeah, so from 9 o'clock in the morning till the 5 o'clock in the evening, he continuously visit there, listen to 그날의 them. 주제가 천연 화장품에 관한 것이었습니다. Sharon 천연, 내추럴, and 내추럴 that 코스메틱. yeah, and that time the topic of the cosmetic fair was natural cosmetic. 왜냐하면 그 당시에 나와 있는 화장품들은 화학적 화장품이었기 때문에 그 부작용에 대해서 토론을 하고 있었습니다. Yeah, so because there were a lot of side effects of the cosmetic developed synthetically, so to avoid them, this was the main topic for the seminar. 그래서 앞으로는 천연 화장품을 개발해야 된다 하면서 각 나라의 대표들 화장품에 관련된 모든 분들이 계속 프레젠테이션을 하고 있었습니다. Yeah, so that's why the people have thought about developing the natural cosmetics in every country, and that's why they were giving the presentation on that. 그때 유럽에서는 모든 화장품들이 샘플로 나와 있었는데요. 아시아에서는 딱 시세이도 화장품 한 군데만 나온 거예요. Yeah, so there are many samples of cosmetics from Europe in this regard, but from Asia, there was only the Shiseido from Japan who was having the product. 그래서 변매우 박사님이 아니 왜 아시아에서는 한 군데만 나와 있지? 하고 의문점을 갖게 됐어요. Yeah, so that's why he thought like why in Asia there is only one product. So he got that yeah. 그래서 자세히 보니까 일본의 시세이도에서 나왔는데요. 녹차 성분이 들어간 화장품이라고 이렇게 샘플 나와 있는 걸 봤는데 엄청 비싼 거예요. Yeah, and then moreover, when he looked deeply, the product which was developed by Japanese was having green tea ingredient in it, which was very expensive, very expensive. 그래서 그날의 프레젠테이션을 다 듣고 한국으로 돌아와서 팀들에게 말했죠. 앞으로는 천연 화장품이 개발될 것 같아.
우리 한번 이거 연구해 볼까? 이렇게 하게 됐습니다. Yeah, so after listening to that, he came back to Korea and talked to the team, and then he discussed that definitely there will be a lot of natural cosmetics developed in the coming years. So why don't we develop them? 천연 화장품을 개발하기 위해서 저희 한국에서는 옛날에 그런 식물들을 다 조사하기 시작했어요. Yeah, so then many people have started doing, the search for natural cosmetics and 그래서 started looking. 그 중에서 모든 사람들한테 부작용이 없고 일반적으로 다 괜찮은 화장품 중에 재료 중에 감잎, 그다음에 뽕잎, 그다음에 녹차잎 이렇게 세 가지가 저희 회사의 그 화장품의 주요 성분입니다. Yeah. So in that search, they find that the cosmetics developed with mulberry leaves, persimmon leaves, and green tea leaves, which were also found out by the scientists in the team. 그리고 거기에다가 허브를 넣게 되는데요. 허브의 종류가 수만 가지라고 합니다. Yeah, and in that, these were the team developed this three important constituents which found the basis of the main basis of the cosmetics of this his team, and that they added over more than thousands of new herbs into it. 그 수만 가지 허브 중에서 일일이 다 조사를 해서 피부에 부작용이 없고 누구나 다 사용할 수 있는 허브 7가지를 찾아냅니다. Yeah. So in that also they have checked all the herbs for their side effects, and there were none having the side effects. But apart from that, he added 7 new herbs which were not earlier added to any cosmetic. 그래서 이제 녹차 잎을 알아보기 위해서 한국에서는 그 전라도 우리 보성이라는 곳이 녹차밭으로 유명한데요. 그 녹차밭으로 내려가셨습니다. 녹차 밭? 녹차. 보성. 그린티 필드. 녹차를 만들어내는 곳, 보성이라는 곳. 거기를 갔어요. Ah, okay. So then he went to a green tea farm in Korea. 그런데 우리가 이렇게 마시는 녹차에서는 오히려 거기보다 많이 자라서 버려지는 녹차에 유효 성분, 좋은 성분이 많이 들어있다는 걸 발견하게 됩니다. Yeah. So then he realized that the green tea which we drink, are just a part of what a green tea plant has. So means there are only very few things which are in the green tea which we drink, but there are many important ingredients in green tea plant as such. 그래서 아니 시세이도에서는 도대체 그렇게 개발했던 녹차로 만든 화장품에 도대체 녹차가 얼마큼 들어있을까 하고 조사를 했더니요. 다 분석을 해봤더니 녹차라고는 딱 0.01%밖에 안 들어있다는 걸 알게 됐습니다. So when they found out that, means they try to find out what is the content of green tea constituents in the product of other companies, they find that it is just 0.01%. 그래서 변매호 박사님은 이렇게 녹차가 막 자라서 이렇게 좋은 성분이 들어있는 녹차가 싼데 왜 이렇게 비쌀까 하고 녹차를 우리는 충분히 넣었죠. Yeah, so then he found that there is a lot of good thing in green tea. Then why there is only 0.01 constituent in the product? So he tried to add a lot of that into the constituents of his product. 그랬더니 색깔이 충분히 넣었더니 색깔이 무슨 색이 되었을까요? Green. 녹색, 갈색이 됐습니다. 왜 우리가 이제 천연의 식물을 물로 데치면 그 물이 갈색이 되잖아요. 그것처럼 충분히 양을 많이 넣으니까 갈색이 돼버리는 거예요. Yeah. So then when he added so much in
ingredients from the green tea to the product, he saw that the color of the cosmetics, what do you think it would be? Yeah, definitely it 그래, is not 그래, green. It was not green, but it was blackish because once you add more and more of green color, it becomes blackish. 그래서 기존 다른 타 회사의 화장품에서는 0.01%밖에 못 넣었던 거는 많이 넣으면 갈색이 되기 때문에 우리가 갈색 화장품 얼굴에 바를 수 없잖아요. 그래서 0.01%밖에 못 넣었던 것입니다. So that's why the other companies do not add more than 0.01% because nobody would like to apply green black cosmetic on his or her face. 그래서 변명우 박사님은 그래? 그럼 나는 충분히 넣어서 저희는 5%를 넣었어요. 5%를 넣어서 내가 갈색을 하얗게 만들면 되지 않을까? 이러면서 연구가 시작이 됐습니다. So then he thought that why can't I make it less to a 5% level and remove all the black color from the cosmetic. 0.01%밖에 못 넣었던 것을 저희가 5%를 넣었더니 500배를 넣은 게 되겠죠. Yeah, so this will be 500 times than the comparatively 0.01%. 그랬더니 100배나 좋은 저희 화장품이 탄생이 됐습니다. Yeah, so that's why the cosmetics developed were having 100 times better effect than the other cosmetics. 그래서 이 연구로 인해서 이 변명호 박사 팀에서는 콜마 B&H로부터 100만 달러. Yeah, so that's why he received for this technique $10 million from Colmar B&H. 네, 그렇게 받게 됐습니다. Yeah, that's what he received. 기존 화장품보다 100배의 효과가 있는 획기적인 천연 화장품 제조 기술이 개발됐습니다. 네, 이렇게 저희 그 모든 뉴스에 100배나 좋다는 화장품이 저희 한국의 모든 뉴스에 나오기 시작했죠. Yeah, so then that the news about him were all over the Korea about he developing 100 times better cosmetics than other. 그래서 저희 이 지금 접해인 4가지 기술을 오늘 설명을 드리도록 하겠습니다. 시간이 제가 조금 늦게 시작했기 때문에 조금 늦게 끝나야 될 것 같습니다. Yeah, so let me explain about the 4 technologies first. I started a little bit late, so it may end a little bit late. 지금 이 4가지 기술 중에 저희는 이 화장품은 원자력 연구원의 기술에서는 아까 얘기했던 색을 갈색이 된 색깔을 하얗게 만드는 고순도 색도 개선 기술은 원자력 연구원의 기술이었고요. And the purification technique was from the Carey in these 4 important technologies. 그 다음에 생바이오 기술은요, 콜마 B&H의 기술이고요. Then fresh extraction, herb extraction technologies from Colmar B&H. 그 다음에 한국 콜마에서는 이거 아까 얘기했던 다중 액정 캡슐 기술, 이 3가지 합작, 3 회사가 합작해서 만든 화장품입니다. And then the Colmar Korea has the technology of multiple capsulation technology, which was from this. 그래서 이게 첫 번째 색도 개선 기술은 아까 얘기했던 것처럼 원래 모든 식물은 이렇게 말린 거, 기존에서는 이렇게 말린 걸 갖다가 드라이 그린 티라고 했잖아요. 말린 잎을 갖다가 만들지만 저희는 살아있는 그냥 그 말린 게 아닌 말리지 않은 그 잎에서 유효 성분, 필요한 성분만 뽑아냈습니다. Yeah, generally people take the important constituents from the dried green leaves, but here in this case they do not dry it. They take the fresh green leaves and directly take out the important constituents from it. 그래서 이 추출한 후에 산화가 되지 않기 위해서 이제 특별한 기술이 들어간 거죠. Yeah, so because the extraction technology should not change, so that's why it should be very it should not change with time. So that's why a specific technology was developed for that. 네. 그래서 여기 그림에 보시는 것 같이 이렇게 색깔이 이렇게 진한 거, 500배를 했더니 색깔이 진한 거를 하얗게 만드는 이 기술입니다. 비포와 애프터를 보시게 되면
저희 화장품에 이런 특별한 기술이 들어가 있습니다. Yeah, so that technology, you can see here. Before the purification, it was like this color, but after that, it becomes completely white color. 이게 바로 원자력 연구의 첫 번째 기술이고요. This is the first technology from the KD Korea Atomic Energy Institute. 그다음에 두 번째 기술은 생바이오 기술인데요. 이거는 우리 여기에 들어가는 이 식물을 당일 채취, 그날에 채취한 거를 바로 이렇게 말린 데서 채취하는 게 아니라 그냥 그 자체에서 유효 성분을 뽑아서 만든 이게 바로 생바이오 기술입니다. Yeah. So generally, like, everybody dries the important herbs and take out the important extract. But in this case, it was not done like that. The extraction of the important constituents were taken before the herbs get dry, and then that extract was used for the process. 네. 이 첫 번째 기술에서 아까 제가 여기 잠깐 빼먹은 게 뭐냐면 여기 이렇게 색깔 있는 거를 이렇게 하얗게 만드는 데는 바로 원자력 연구원에서 감마선이라는 것을 빛을 쪼임으로 인해서 이렇게 하얗게 만들었습니다. Gamma means gamma radiation. Gamma Gamma radiation. ray. Gamma ray. So the technology used to make this color change was after gamma ray irradiation. 그런데 이게 그냥 놔두게 되면 천연이기 때문에 색깔이 다시 갈색이 되거든요. 그래서 여기다가 바이타민 C를 또 충분히 넣습니다. Yeah, so with time it again becomes color. So for that, avoiding that, vitamin C was added to this to avoid that. 네, 중요한 걸 제가 빼먹을 뻔했어요. 그 다음에 이제 세 번째는 요거는 아까 오리엔탈 퍼멘테이션 테크놀로지가 이게 한방 발효 기술이거든요. Yeah, then the third one is the orientation fermentation technology. 저희 화장품은 보통 물이 75%, 그 다음에 기름이 24%, 그 다음에 주요 성분 예를 들면 뭐 보습이라든가 미백이라든가 카테킨. 이렇게 어떤 기능성을는 1%밖에 안 들어갑니다. And generally in the cosmetics of Atomy, water is 75%, fats or oil base is 24%, and the important ingredients which are added are less than 1%. 그래서 이 베이스 물이 굉장히 중요하죠. So that's why the base is very important, the oil base or whatever. Yeah. 그래서 저희 화장품의 이 더피엠의 화장품의 기본은 여기가 빨갛게 그림을 보시게 되면 위에 빨갛게 본 게 동충하초입니다. 미생물이에요. 동충하초에다가 버섯, 상황버섯이라고 아시는지 모르겠는데 보통 암이 걸렸을 때 암 환자들이 상황버섯을 많이 마시는데 그런 동충하초에다가 상황버섯 균사체를 떨어뜨려서 상황 동충하초를 개발했습니다. Yeah. So in the first important top pictures, as you can see, in the case of this technology, there is a cordyceps sinensis extract, which is actually a microorganism extract, which is used together with the mushrooms, which is in the second picture of the first line, and then there is a fermented warm mushrooms were created using these two together. 그리고 우리가 보통 일반 밥으로 먹는 그런 쌀 있죠. 그런 현미 찹쌀에 비피더스균이 많아요. 그러니까 그 미생물인데 현미 찹쌀에다가 상황버섯 균사체를 넣어서 상황쌀미자, 상황미술을 개발했습니다. Yeah, and then there is some generally we eat some rice. Generally, what rice we eat has contained some kind of Bifidia ferment lysate. This together with the similar mushroom were used to get the fermented rice mushroom. 그래서 상황 동충하초와 상황 미술을 우린 물이에요. 이 두 개를 합쳐서 우린 물이 기본 베이스입니다. 그래서 그 물은 발효수라고 합니다. Yeah. So the water from these two is taken
and that is the basis of our atomic product base, the main base. So this is called fermented uh, alcohol. 발효수는 이 효소로 입자를 아주 잘게 쪼갰기 때문에 이 흡수가 잘 돼요. 발효수는 보통 피부에 흡수가 잘 된다고 합니다. So generally the fermented 휴소 흡수, absorption, 네네 absorption. 네 흡수 잘 돼요. 근데 뭐가 흡수 잘 돼요? 아, 그게 흡수가 잘 된다고요. 이 발효수가. 발효수가. 이거. So fermentation이 the water 잘 from 된다. this extracted fermentation technology is more easily absorbed from the skin. 그래서 이 세 가지 성분에 나와 있는 것처럼 영양, 아미노산, 미네랄, 비타민 이런 것들이 충분히 이 물에 들어가 있습니다. 여기 재료 있죠, 왼쪽에. Yeah, so actually what the point is, not water, actually the nutritions from this water together with water goes very easily through the skin. So the nutritions like amino acids, hydration, polysaccharide, all these nutritions are there in this base water, which are easily absorbed from the 그 다음에 이제 마지막 네 번째 기술인데요. 네 번째는 이거는 멀티 캡슐 딜리버리 테크놀로지라고 해서 우리의 피부는 지방입니다. 지방으로 되어 있거든요. Yeah. So the fourth technology is the encapsulation technology, and our skin is a organic. Jibang means fat. It's actually a fat, not fat, but yeah, it's a fat. 그래서 보통 다른 회사의 제품들은 지방을 아까 우리가 지방이 24% 들어간다 그랬잖아요. 그 지방이 소기름 또는 무슨 광합수로 된 무슨 다른 기름, 동물성 기름을 많이 사용합니다. Yeah. So generally, as I already mentioned you earlier, that 24% is the oil base. So in most of the other cosmetics, there is different types of oils. Some from animal origin or sometimes from plant origin. They undergo in other cosmetics. 이 네 번째 기술은 우리가 보통 나노 기술이라고도 얘기할 수 있는데요. 입자를 가장 작게 잘라서 우리가 인지질, 여기 보시게 되면 인지질, 이 왼쪽에 그림을 보시게 되면 이게 인지질이거든요. 요 인지질을 개발해서 이 기름 대신에 그걸 개발해서 이 사이사이에다가 좋은 성분을 다 집어넣었어요. 여러 겹을 싸서 좋은 성분을 계속 집어넣었죠. Yeah. So as you can see in the left picture, which is a picture of a phospholipid-like component, where you can see there are many important ingredients were incorporated in this kind of lipid. This kind of capsulation. 네. 그래서 여기 보게 이 입자들이 보시게 되면 수용성도 있고 지용성도 있거든요. 그런데 여기서는 지용성 부분만 다 흡수를 시켜줍니다. Yeah. So there something like lipid stabilization and oil soluble stabilization, oil soluble actives. So mainly inside there is oil soluble actives, something components. 네. 그래서 일반적인 다른 화장품은 입자가 크기 때문에 여기 위에 오른쪽 위에 여기 초록색을 보시면 입자가 크기 때문에 이 피부에 빨리 흡수가 되지 않습니다. Yeah. So generally in other cosmetics, this capsulation size is too big to penetrate into the skin, and that's why they don't get penetrated. 네, 그런데 애터미 화장품은 입자를 잘게 부셨기 때문에 이 피부에 계속 인지질이 피부에 닿으면 녹아서 그 유효 성분이 그 층으로 들어가서 결국은 우리 피부의 맨 마지막 층, 표피 말고 맨 마지막 층까지 입자가 다 들어갈 수 있습니다. Yeah, so in the technology of Atomy, the capsulation is done in a nanomaterial size, nanoparticle size, and that's why it easily penetrates into the skin, deep into the skin, layer by layer, and reaches to the bottommost layer of the skin, and that's why it is more effective.
다른 화장품은 이 입자의 크기가 보통 80에서 120 정도가 되거든요. So in other cosmetics, this kind of capsulation is around 80 to 120 nanometer, micrometer. 그 나노미터. 이상의 그 나노 소밀입자. 네. 그렇게 입자가 큰데 기존 이렇게 좀 좋은 화장품, 백화점에서 파는 비싼 화장품은 60에서 80 정도가 되기 때문에 조금 흡수가 되겠죠. Yeah, and more costlier cosmetics in the stores have around 60 to 80 nanometer size. 그런데 저희 애터미 화장품은 33에서 55까지 가장 작은 입자입니다. 전 세계에서 가장 작은 입자이기 때문에 피부 깊숙이 들어갈 수 있습니다. Yeah, but the atomic cosmetics are, the most smallest one, which are having, 33 to 55 nanometer size, and it is all over the world smallest particles for any cosmetics. 네. 자, 그래서 오늘 여기 이렇게 네 가지 기술이 저희 더페임의 기술이고요. 다음에 요거 얘기할 때는 앱솔루트는 그러면 더페임하고 요 기술이 무슨 차이인가 하면 예를 들면 더페임은 더 안티에이징이라 그래서 더 주름이 안 생기고 노화가 되지 않게 하는 화장품이고요. Yeah. So these are the four technology in the fame, and then Absolute has two more additional technology. So when you talk about generally to anybody about the fame, so the fame is actually a anti-aging effect. 그런데 앱솔루트 화장품은 디에이징이라 그래서 10년 젊게 만들어주는 화장품입니다. But if you talk about Absolute, then it is not just anti-aging, but it is de-aging, means it reduces your skin age to 10 years earlier. So 앱솔루트 화장품을 쓰신다면 눈가에 있는 잔주름이나 아주 작은 잔주름이 싹 없어집니다. Yeah, so that's why it makes you 10 years younger. And then in case of Absolute product, you get a removal of all the, wrinkles on near your eyes and face. 그리고 이 피부의 색깔도 굉장히 환해집니다. Yeah, and then also the color of the skin also gets very bright. 그 두 가지 기술을 다음 주에 하겠습니다. Yeah, so those two technologies I will take it on the next week. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 늦었네요. Yeah, so today I will do it here. Thank you. 질문을 받아주세요. 질문. 네. Any question, if anybody has, you can ask. 제가 자세히 해서 질문이 없을 걸로 알고 있습니다. 아까 손 들었는데? 그랬어요? Thank you so much, ma'am, for that 라군이 presentation. 손 든 것 같은데? 나오미. 지금 나오미가 사회를 보고 있는 거라서 지금 그걸 설명을 해주고 맞췄었으니까 그거 인사하시는 것 같아요. 네네네. 그래요. 오늘 여기까지. 네. 여기까지 수고하셨습니다. Yeah, so So, yeah. 질문 안 해요? 일단 인사 마무리하고 그 다음에 질문 받는 걸로 해야죠. 하도록 합시다. 늦었어요. 야시 사장님 그렇게 나오미한테 전해주세요. 네, 이미 강의는 마쳤고 질문 있으면 질문해달라고 해주세요. Yeah, so today's presentation is still here. If anybody has any question, you can ask now or later. And that's all from today. Thank you. thank you so much. That was very informative. So, let's open this floor for discussion of any questions, if there's anyone who would like to ask questions. If there's not, I have just a mini quiz on whatever that has been presented. Let me see if, let us check if some of you has retained whatever she has taught. So this is the number one question that I'll have. You can choose which one is the correct answer and put it in the chat box. So which scientist developed the high purification technology? Can the audience answer? Which one? 닥터 변명우 박사가 개발했는데 질문을 올리셨네. 야시 선생님 뭐예요?
Okay, that 안 I have one 들려요. answer. 이거 지금 다 사람한테 질문만 하는 거예요. 이거 질문 사항 아니고 하기 위해서 퀴즈처럼 퀴즈처럼. 네. 아이고. So that's good. We have one who has been actively listening. So she got the correct 퀴즈 answer. That is 맞히시는 Dr. 분한테 선물 드린다고 하세요. 그러면 뭔지 모르지만 예, 선물 못 줄 거라고. 선물을 제가 드리도록 하겠습니다. Yeah, so the people who will answer the quiz will get gift from our Sharon Rose Master. So another question. 아니 이게 넘버원 이거 very easy 아닌가 이거? Who is 왜 answering? 다들 그냥 보고만 있으셔? 아유 이렇게 채팅창을 보라고 그러세요? 채팅창을 지금 안 보고 있나 봐. 보기를 주셨네. 와. Okay. 누가 It looks like very 알라가 우리 말라만 답을 열심히 하시네. this is not a quiz but just a request. So have any of you or your consumers use any of the cosmetic products of Atomy, like the Fame or the Absolute series that use the major technologies of Atomy? Please mention which one in the chat. Okay. Is there anyone who has? Okay, we have you, but Absolute Nutrition Cream. Anyone else? 야지사장님 채팅창 보라고 하세요. Yeah. 지금 채팅창을 안 보고 그냥 가만히 보고 계신가 봐 다들. I think so. Or Dr. Lee is telling that I think people are not watching chatting box, so that's what he wants to confirm. So if those of you have, I think the chat box is open there. You can check these questions and also check maybe if any one of you have you or any of your consumers use the cosmetic products, kindly type it if you'd like. Mention it, one of that in the chat. Or I think they can just unmute and verbally mention as well, if because some are using phones, so probably chat might be difficult. 네. 어쨌든 발라한테 선물을 드리도록 하겠습니다. Bala will get the gift today. 그 야시 사장님 요거 하나 통역을 해주세요. 지금 아마 목소리로 듣고 화면으로 듣고 이제 컴퓨터로 보지 않으신 분도 계시기 때문에 핸드폰으로 보기 때문에 그게 영문 PPT라도 이게 어려우셨을 거예요. 그래서 PPT를 공유해 드릴 테니까 이렇게 한 번씩 읽어 오시면 다음번에 다음에 질문하셔도 된다고. 쉽게 다음 주에는 조금 쉽게 익힐 수 있다고 PPT를 공유해 드리겠다고 해서 다음에 한 번씩 읽어보고 오시라고 좀 전달 좀 부탁드릴게요. So our Sharon name is telling that this is an English presentation. And, it's not easy because of so much technical terms in it. So, but yeah, still, if everybody of you today they will share it again to everybody of you, and if you can just have a look into it and come back again after having a glance, and then it may become easy to ask questions also and to understand also. So next time, please see and come to the meeting, so it will be helpful. Very difficult. 많이 어려웠나 봐 내용이. 어렵죠. 네, 어렵죠. 어려워? 처음 들으면 생소하죠. 이게. 근데 어쨌든 들어야 돼. 자꾸 들어야 돼. So for those who answer, I would like to ask, could you please share the reviews that you have received or even your experience of the product?
Maybe we'll start with Balahun. Can you please share? 다음 프로그램이 있는 거 아닌가요? 없나요? 지금 퀴즈 하고 있는가요, 지금까지? 아, 그게 프로그램이에요? 네. Naomi, did you mention Balahun or Balahun? Yeah, I mentioned Balahun. She had typed there nutrition cream. Maybe I'd like, maybe if she's comfortable or if that's okay with her, she can share her experience of the product or even the reviews that she has received. She wasn't keeping well. I'm not sure how she is. So maybe Bala can share. The other Bala. Okay, with the Absolute Nutrition Cream, my mom, she used it. And I think so after 2-3 months of consistently using the Absolute Nutrition Cream, her colleagues as well as some of my family members, they started to notice some change in her skin because my mom, she suffers from this dry skin. Her skin is very dry. So she, even though she don't apply sunscreen, but she used to apply a lot of these moisturizers. And sorry. And then even though after applying the moisturizers, after like going to work, when by evening it used to, her skin used to dry up. So after she used the Absolute Nutrition Cream, the one thing that we noticed in her skin is that there's hydration. And also there's this very healthy glow that she has. When I used to call her through a video call, I can see the changes in her skin. So I was like asking her like, how did you go with the cream? She said that she really liked it, and also like mostly that it helps her with the hydration. And for the serum, my mom's friend, she used both the serum as well as the cream. So she said that like after she used it, she find like there's like the whole day there's hydration. After she applied the serum, then she applied the nutrition cream. She said that there's like the continuous for at least 8 to 10 hours. There's like continuous hydration is there in the skin, and also it makes the skin very gives this like very healthy glow and make it moist, especially in place like Shillong. I think so. The Absolute Nutrition Cream as well as the serum like is working very well. Yeah. So that were the reviews that I got from both of them. 언니 가야 돼요? 뭔 뜻이에요? 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 네. 아, 오케이. 지금 말라칸테가 얘기하는 거는 지금 첫 번째 그 애플리트 뉴트리션 크림가 어머니한테 주는데, 그래서 어머니한테 주면 어머니가 얼마 정도 사용하면서 그다음부터는 옆에 있는 사람들도 계속 그 차이는 보일 수 있다라고 계속 얘기가 또 했고, 큰 차이는 말라가 직접 비디오 콜링 할 때 보는 거는 그 엄마의 스킨가 좀 드라이한다고 있었어요. 그래서 그거는 지금 너무 모이스처라이즈하게 그 헬디 글로라고 나오게 됐고, 그래서 그렇게 좋아졌다라고 얘기하고, 그다음에 똑같이 애플 뉴트리션하고 그 크림이 제롬이잖아요. 그거는 엄마 친구한테 줬는데 쟤네도 똑같다, 이거는 사용하면서 좋아졌다라고 답변 받고, 하고 실렁나 그 자리에서 이런 데는 쓰는 건 너무 좋은 거라고 생각하고 있습니다. 거기 날씨가 그렇게 있어서. 네. 그렇군요. 발라는 앱솔루트 화장품을 쓰고 있나요? 발라가 아마 오일리 스킨이라 하이드라 브라이트닝하고 더 페임을 사용했는데 약간 조금 자기가 오일리하다고 어쨌든 그래서 제가 하이드라 브라이트닝을 좀 사용하라고 했어요. 발라, do you have absolute
No, cosmetic. I didn't try the absolute range because even the Fame, I'm getting some reaction since my skin is oily. I think so. 네, do you have oily skin? My Hydra Brightening choice. Okay. Yeah, 그쵸? yeah, 예, 예, 예. Yeah, especially in case of cosmetics, what we need to be cautious is some people have specific allergies to some herbs. So always it is better to be cautious little bit, but generally it does not have much effect to most of the people. So yeah, in that case it can be just checked in for some days and then they can continue. 그 차영수 국장님이랑 저랑 앱솔루트 화장품을 쓰기 때문에 10년 정도 젊어 보인다고 좀 전해주세요. So our Sharon Master and Jaran has used these products and they seems like everybody talks they are 10 years younger than what they are actually. DH. 네. Naomi, today mission finish. Yeah.